Hi, hello, welcome back to my channel. என் பேர் காவியா. ஸ்டெப் ஷாலை வந்து எப்படி நீட்டாகவும் குயிக்காகவும் வியர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது என்ன ட்ரிக் அப்படிங்கிறத வந்து வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். ப்ளீஸ் டேக் a moment to subscribe. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு துப்பட்டா எடுத்திருக்கேன். ஷாலோட ஃபஸ்ட் ஏஜையும் செகண்ட் ஏஜையும் நான் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். அந்த ரெண்டு ஏஜையும் ஜாயின் பண்ணால் 2 லேயராக வந்துடும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்த 2 லேயரை ஜாயின் பண்ணி 4 ஃபோல்டு பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஸோ ரைட் ஹேண்டில் உள்ள துப்பட்டாவை நான் கீழே விட்டுருதேன். ஸோ எதுக்கு வந்து நம்ம இப்படி எடுக்கோம் அப்படின்னா துப்பட்டாவோட சென்டர் பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம எடுக்கோம். ஸோ இப்போ துப்பட்டாவோட சென்டர் பாயிண்ட் கிடச்சிடுச்சு. ஆள்காட்டி வரல ஷாலுக்கு ஃப்ரண்ட் சைட்லேயும் கட்டை வரல ஷாலுக்கு பேக் சைட்லேயும் வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்தோன்னா அதோட ஸ்டெப்ஸு வரும். ஸோ ஸ்டெப்ஸு வந்துடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஷால் அடிலோடி பிடிச்சிக்கிறேன் 2 சைடையும். ஸோ ஷாலை வந்து ஷோல்டரில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா உதறிக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து தனியாக பின் பண்ண கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு ஸ்டெப்பு சொல்கிறேன். ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள துப்பட்டாவை என்னோடய டாப்ஸில் வந்து ஃபோல்டு பண்ணி விட்டுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஹேண்டு ஷோல்டரில் உள்ள துப்பட்டா வந்து நான் பின் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு நல்லா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விட்டுட்டு ரைட் ஹேண்ட் ஷோல்டரில் உள்ள துப்பட்டாவை நான் பின் பண்ணிக்கிறேன். சப்போஸ் டாப்ஸோட நெக்கு வந்து லோவாக இருக்குது அப்படின்னா ஷாலோட ஃபஸ்ட்டு லைனை வந்து மேலே ஏற்றி குத்திக்கோங்க, அது நீட்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ ஷாலோட பேக் சைடை பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ் கிராஸாக இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான், அந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன். ஸோ see you on the next video. Until then, bye bye, take care.